negara Malaysia itu adalah hal-hal yang negatif dia temukan, hal-hal yang tidak layak dan tidak disukai orang banyak. Fakta guys, dia baru saja melihat ini dan dia sangat menyesal karena dia katakan, mengapa sih dia mengambil sebuah keputusan untuk lebih lama tinggal di, dan hal apa itu, kenapa juga menyinggung-nyinggung tentang Sumatera ya guys. Saya tidak tahu nih apa maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berkunjung kembali ke channel ini. Halo guys, hari ini kita berjumpa lagi ya. Apa kabar Anda semua di sana guys? Hari ini saya sangat senang sekali, sangat berbahagia karena kita dapat berjumpa lagi pada video kali ini, dan saya selalu mendoakan semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, jasmani dan rohaninya, serta segala macam aktivitas dan kegiatan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, di sini ada pemberitaan terbaru yang masih hangat, yang masih segar, fresh ya, yang akan kita angkat pada video kali ini, dan ini benar-benar dialami oleh Mat Saleh guys. Nah, oke, bagaimana ceritanya? Kita akan menceritakan kisahnya di sini. Nah, ini adalah salah seorang wisatawan asing ya, biasa disebut Mat Saleh. Nah, dia mengaku amat sangat menyukai Asia Tenggara atau ASEAN guys. Dan saya tidak tahu dari segi apa ia menyukainya dan mengapa ia menyukai Asia Tenggara, padahal kan ada negara-negara lainnya. Namun saya tidak tahu kenapa hal itu guys ya. Itu tentunya memiliki, atau dia memiliki hak masing-masing untuk menyukai satu tempat ya, seperti itu. Nah, di sini dia sangat menyukai negara-negara di ASEAN dan sudah beberapa kali ke negara Malaysia guys, termasuk negara-negara lainnya yang ada di ASEAN ini. Namun ia di sini mengungkapkan kekesalan dan penyesalannya guys. Nah, di sini dia mengungkapkan bagaimana dia menyesal dan juga kesal di Asia Tenggara ini guys. Hal apa yang membuat dia kesal guys? Nah, di sini dia mengaku bahwa melihat satu hal atau sesuatu yang ada di negara Malaysia, dia baru melihat ini. Padahal sudah beberapa kali ke Malaysia, dia baru saja melihat ini dan dia sangat menyesal. Karena dia katakan, mengapa sih dia mengambil sebuah keputusan untuk lebih lama tinggal di Sumatera. 1 bulan dia di Sumatera guys. Namun setelah dia melihat hal ini di Kuala Lumpur, dia timbul penyesalnya. Mengapa dia lakukan hal itu? Mengapa dia mengambil keputusan untuk lebih lama tinggal di Sumatera? Padahal hal ini akan dapat dia telusuri lebih dalam di Malaysia. Nah guys, apa maksudnya ia menemukan sesuatu hal di Malaysia yang membuat dia menyesal di Sumatera? Dan hal apa itu? Kenapa juga menyinggung-nyinggung tentang Sumatera ya guys? Saya tidak tahu nih apa maksudnya, dan hal itu akan kita ketahui pada video kali ini guys. Pengakuan dia langsung di video yang akan kita reaksi. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita mereaksi video itu tanpa banyak basa-basi. Bagaimana ceritanya? Jom! From Kuala Lumpur, Malaysia, a city I know very well. It's my 9th time here in Malaysia, and after visiting Sumatra for 1 month, one of Indonesia's largest islands, I jumped on a cheap AirAsia flight to the capital of Malaysia, and I thought I would do a bit of a walking tour, and for nostalgic reasons to explore a little bit of a city I'm quite familiar with. And what a better place to start than here in Merdeka Square, where Malaysian independence was declared in 1957, the flag flying very high up there. And the reason why this is a great place to start is because we've got the old government building here from the 1800s, and then poking up behind there the KLCC towers, the Petronas Towers, the main landmark of the country, and then also the very high TV tower, which is a recognizable sight here too. But I'm going to wander through these interesting streets first. So as I said, I just came from Sumatra, which was one of the best experiences I've had this year traveling there. The playlist is on my channel if you're interested. And so on my way home for Christmas,
I was figuring out the best way to go, and a quick flight, 1 hour to Kuala Lumpur from Medan, the largest city in Sumatra. And you can be here in Kuala Lumpur, which is a incredible transport hub, many flights going in all kinds of directions to the Middle East, to other parts of Southeast Asia, all the way to Europe. And so I found a very good flight deal for £280 with Etihad, a really good airline, via Abu Dhabi to get back to London in December, which is incredible considering the flight prices that we've had in recent years. So we're just coming up on the river now, and on the other side of it is Masjid Jamek, arguably the city's most famous mosque. The river is called the River of Life, which is where Kuala Lumpur gets its name from. A city where the new and the old Guys, merge kita pause dulu ya. everywhere. Pause. Dan maaf guys, saya potong pembicaraannya di sini. Entah mengapa di River of Life ini adalah salah satu kenangan bagi saya guys, karena saya pernah berada di situ, pernah merasakan bagaimana suasana di sana. Jadi setiap saya melihat video setiap orang yang berada di sana, entah mengapa saya masuk lagi seperti ke memori lama ya, saat bahagia saya berada di jembatan itu guys. Saya betul-betul pernah merasakannya. Oke, mulai. I remember a friend of mine once described Kuala Lumpur to me as a bit like Blade Runner, because it is just full of skyscrapers and highways, metro trains, and at night it lights up and then has a kind of futuristic feel to it. Oh, Masjid Jami ya. Oh. The front of the mosque there. I'm wearing shorts, so I will not go inside. I wasn't planning on heading in, but if you want to see what it's like, of course, you can make your way. And now beside one of the main roads, in an Teringat area very close to lagi di Little jalan-jalan India, seperti ini ya, saya pernah juga Palestine, melintasinya. Malaysia. Jadi terbayang-bayang Scars nih there. guys. Now, personally, for me, this area is my favorite part of Kuala Lumpur, and that's because it is just such a melting pot of the different communities in one. On the same street, you'll find a mosque and a Hindu temple and a Chinese temple. A bit like in Penang as well, you can find that all over the country. Always lots of food, no matter what time of day. It's also really interesting to people watch in this area because you will find such a mix of ethnicities, Indian to Chinese, Malay. I think Malaysia might be one of the most multicultural places you'll find on earth. Some really beautiful old rustic buildings here that date back to the time when the British were here, and that's also kind of why Malaysia is so multicultural, because of the trade. People brought from Tamil Nadu in India, Chinese merchants working here alongside the local Malay population. Plenty of places to eat, local eateries. Hey, Hainanese chicken rice, that one more like a mamak style, which is like nasi goreng, mee goreng, roti canai, Indian style, Malaysian food. But they all have tons to get excited about. And I'm on my way to lunch while I wander around here. This one is definitely an Indian style mamak. I used to love going to these places late at night. Roti canai, Makanan yang as I tidak said, akan pernah dapat with the saya dip, lupakan guys. dosas, idlis. And generally you take a plate of rice and then just choose which exotic, colourful curry you want to go with your food or vegetables. As I said, this is my 9th time here, and I have a lot of Malaysia videos on my channel, and having spent
quite a bit of time here. I've got some pretty interesting videos. Hey. I come from Bangladesh. 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 Which city? Dhaka. Dhaka. Okay, very good. I come from Bangladesh. From Bangladesh as well. Very good. I visited Penang in the north, Langkawi, and then also Malacca down south, and also spent some time in Negeri, Sembilan, a fairly remote, quite conservative Kuala Malay Lumpur, district, Negeri Sembilan, where I Putrajaya. fasted for Ramadan and spent Eid there with the family of my previous girlfriend, and I learned a lot about Malay culture and the country, particularly the Malay side, the Islamic side, less so the Indian and Chinese. I've just observed that as I've walked around places like this over the years. This is really the heart of Little India, this area, as you can tell by the people around. Where I'm going for lunch is more of a Chinatown area, more Chinese communities. It changes from street to street, but certain streets are more heavily based on one ethnicity or the other. Fascinating to see. Those guys I just met were from Bangladesh, but you also have Indians, Tamils, Pakistanis as well. People from all over the Indian subcontinent are here now. That one guy said he was here in KL for 10 years from Bangladesh. Hey. This area really does feel like being in India a little bit. Let's see if I can find my way to get across here and hunt down Chinatown, where I want to try some food at a famous place called the Old China Cafe. I am dying to eat a nasi lemak. Fresh coconuts and fruits. What a buzzing area this is. This is why I like it. So this is one of the main streets as you come into Chinatown. The market of Petaling Street is to the right in a second. It runs through the middle there. If you want to try good Chinese Malaysian food, then just off Petaling Street is where you'll want to aim for. So you'll notice the vibe has changed slightly more towards what you'd expect Chinatown to be like. Some nice looking hostels and cafes with a boutique interior in the old style. Notice how the kind of people you see in this area has changed. This looks like a good food place. But I will head on to the Old China Cafe. Petaling Street, the Chinatown market. I'll be honest with you, I've never really found it particularly exciting, apart from a couple of the food places. It's mostly just clothes and discounted shoes and various drinks. I wanted to say as well that Malaysian food is actually my favorite cuisine in the world, followed closely by Italian, Japanese, and Indian. But Malaysia, I think, gets the top spot. I have just fallen in love with it over the years, and the fact that you can have so many different types of dishes, whether that's Malay food, Chinese, or Indian, the exotic flavors and spices, and then not just that, the coffee and tea is really good too. Some nice modern places in the skeleton of these old merchant and trading houses. I'm going to go here for breakfast tomorrow morning to end the video because it's one of the best places in the city, but it's a bit late at the moment. Here we are, Cafe Old China. Okay, so I'm now sat here in the Old China Cafe, one of the most traditional places in the older part of Kuala Lumpur that you can come to grab some local straight Chinese Malaysian food.
And I have the national dish of Malaysia right here, the precious nasi lemak with its own variation of curry chicken, blue rice, the sambal is there, cucumbers, anchovies, peanuts, and an egg. Dan itu tadi guys, video yang baru saja kita saksikan, kita reaksi bagaimana Mat Salleh ini perasaannya saat ke negara Malaysia. Dan ini ia juga mengaku bukan pertama kalinya ia ke negara itu, namun hal ini baru saja ia jumpakan, baru saja ada di konsep kepalanya ini guys. Nah, seperti apa? Bahwa negara Malaysia itu adalah hal-hal yang negatif dia temukan, hal-hal yang tidak layak dan tidak disukai orang banyak. Fakta guys. Namun, itu hanyalah pemikiran dari segelintir orang yang melihat bagaimana situasi Malaysia saat ada di video ini guys. Banyak sekali dia saksikan orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India, bahkan ada komunitas daerah India di sana ia lewati. Nah, kalau kita berpikir secara rasional, kalau kita berpikir secara luas dan secara logika, bahwa ini adalah bentuk kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh negara Malaysia, dan adanya orang-orang Bangladesh tentunya itu akan lebih menguatkan sektor perekonomian dan perdagangan yang ada di Malaysia. Dan selama ini kita telah mengetahui fungsi dari orang-orang Bangladesh dan juga Pakistan yang ada di Malaysia itu adalah orang yang meningkatkan kualitas dari perekonomian yang ada di Malaysia. Mereka itu rajin bekerja, kerja apapun, bahkan mereka hanya tidur beberapa jam saja, itu bahkan bisa mereka lakukan guys. Demi apa? Demi menopang kehidupan mereka juga di kampung halaman, dan juga itu demi meningkatkan perekonomian dan kemajuan pembangunan di negara Malaysia itu. Itu adalah bentuk kekayaan guys. Bentuk kekayaan, itulah cara kita berpikir secara luas bagaimana multikultural yang dimiliki oleh Malaysia, termasuk orang India dan juga orang Cina. Itu membuktikan kekuatan kebudayaan mereka yang mana selama ini walaupun berbeda bangsa, tetap mereka saling rukun dan menjaga kedamaian antara satu dengan yang lainnya. Bukan hanya budaya guys, namun ada banyak agama di sana, tidak pernah mengusik. Banyak hal yang ada di sana yang akan ditemui yang membuat kita shock. Bagaimana bisa ada banyak budaya, ada banyak tradisi, ada banyak kelangkaan dan juga agama yang ada di sana, tapi semua keadaan tidak kacau, aman-aman saja. Bagaimana bisa? Nah, kalau orang sudah ke Malaysia, maka dia akan tahu itulah kondisi dan situasi sebenarnya yang ada di sana. Dan itulah yang telah dijumpai oleh laki-laki ini guys. Dan baru, ya mungkin baru ia sadari, ya memang orang kalau setelah melihat dan setelah melakukan berjalan-jalan melihat sekeliling yang ada di lingkungan itu, maka dia akan bisa dapat menyadari dengan cepat dan menyimpulkan apa yang terlihat dan juga apa yang terjadi di Malaysia guys. Itulah yang terjadi sesungguhnya, kekayaan dari budaya yang ada di sana. Oke guys, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.